ثاني الفارماكولوجيكال. عندنا AC inhibitor أتوقع تكلمنا عنهم واجد. عندنا enalapril عن captopril prevent conversion of angiotensin 1 من angiotensin 1 to angiotensin 2 يصير powerful vasoconstriction. فهذا الشيء يسبب لنا constriction لو ما في prevention. so احنا عندنا inhibitor so هو يسوي prevention from conversion فيصير في dilation. Drug of choice is in coexistent diabetes mellitus and heart failure. كيف يفيد في الديابيتس mellitus؟ سؤال حلو. يلا خليني أفكر وأجي. دقيقة خلينا نخلص أول شيء الصفحة كلها. side effects hypertension cough angioedema and hyperkalemia and teratogenic effect. شوف السالفة هنا، السالفة أنا عارفتها بس نسيتها لأنه ما في ربط. الحين نربطها. يقول لك إنه الحين diabetes mellitus في diabetic nephropathy، في شيء اسمه diabetic nephropathy. الحين كيف يجي هذا؟ لما يصير في constriction of blood flow بعدين blood vessels قصدي، فيصير less blood flow so مو بيجي ضغط عالي. المهم ضغط عالي يرتفع الضغط في الجلوميريولس، في ضغط عالي بعد، وهنا في filtration بدي يصير هذا يصير يتعب هذا اللايننج اللي هنا filtration اللي بودوسايت أتوقع هي تخترب، البودوسايت تخترب فيصير في عندنا نسيت اسمه البومين. ايوه البومين بروتين، المهم كلهم يطيحون من هنا وينزلون مع البول، فهذا يخلي الواحد ينزل ايش يسمونه البروتين ينزل. هو مفروض البروتين 0 موجود هنا في البول يعني، يصير فلتريشن يرجع مرة ثانية مع الجسم، ما يطلع، ممنوع يطلع من هنا. فاللي قاعد يصير انه قاعد يطلع ليش؟ انه صار بسبب الضغط. فإذا صار ضغط يزيد البلد فلو، يزيد البلد فلو يقلل يزيد الجلوميرولس فلتريشن بس يقلل الضغط اللي فيه، فيصير انه يقلل البروتين النازل من البول، فهذا يخليه يعالج او protective حق الديابيتس mellitus. أنا protective from a heart failure، يعني تعرفين heart failure شو يصير فيه؟ ليش يصير أنا في hypertrophy. ليش صار hypertrophy؟ لأن الضغط موجود. فهي السايد افكت في عنده hypertension لأنه الحين قاعد يوخر الضغط، فيوخر الضغط أكيد بيصير hypertension إذا زاد حده يعني. and يسبب له cough dry cough angioedema and hyperkalemia. لأن اللي قاعد يصير عكس الطبيعة. فلما يصير في صوديوم برا واجد، وش صوديوم مش دخله، المهم ان البوتاسيوم بيكون واجد وين في الجسم. ليش ما يطلع؟ لأن البوتاسيوم ما يطلع وداخل في الجسم لأن الماي والصوديوم هم نازلين في البول، فهو عكسي يعني. teratogenic effects، وما يصلح هذا يجي مع البريغنانسي. هنا في شرح أكثر. their mechanism of action involves blocking the RAS system by inhibiting the formation of angiotensin 2.
This results in vasodilation, reduced sodium and water retention فما يصير في retention في exertion and decrease in blood pressure. So if there is a reduced sodium and water retention في بوتاسيوم واجد يدخل يدخل داخل الجسم فيكون hyperkalemia. However, ACE inhibitors do not only lower blood pressure, they also important long-term systemic benefits by inhibiting the RAS system, which improve the cardiac remodeling, reduce morbidity and mortality, and enhance survival rates in patients with cardiovascular disease. In addition, ACE inhibitor provide renal protective effect of particular in patients with diabetes by reducing intraglomerular pressure and slowing the progression of kidney damage. Therefore, ACE inhibitors have beneficial effects beyond blood pressure control and play a significant role in preventing long-term cardiovascular renal complication. One of the side effects of ACE inhibitor is dry cough. How? كيف يصير dry cough؟ وين dry cough؟ ما ندري كيف. أوكي نكمل حبة. هذا هو هنا. The occurrence of the cough varies between patients. Some patients can tolerate it for hours or even days, while others cannot tolerate it at all. And in such cases, the drug should be changed to angiotensin receptor blockers, which has the same antihypertensive effect without causing dry cough, since they do not affect bradykinin level in the lungs. فهنا bradykinin يتأثر من ACE inhibitor في تأثير, while IRBS is not have this affection of in the bradykinin. In ACE inhibitors, the drug acts ACE, which work on both angiotensin 2 and bradykinin, whereas in ARBS, the drug acts only on angiotensin 2 receptor. Another side effect of hyperkalemia because of ACE inhibitor blocks the RAS system. Therefore, ACE inhibitor should not be given to patients who already suffer from hyperkalemia. لأنه في hyperkalemia تعطي ACE inhibitor بيصير hyperkalemia. The risk of hyperkalemia increases further when ACE inhibitor is combined with potassium-sparing diuretics such as spironolactone, which also rise the potassium level. However, these drugs can still be given if potassium levels are closely monitored and regular follow-up is required. If ACE inhibitor cause hyperkalemia are given together with thiazide diuretic, this cause a hypokalemia. This affects balance each other. فالثيازايد diuretic هو يسوي هايبوكاليميا زي ما شفنا قبل انه يقلل الصوديوم والكلور والبوتاسيوم فيسبب هذا هايبوكاليميا. بس الهايبركاليميا فإذا أخذناهم مع بعض راح يسبب لنا monitor balance. The main difference between ACE inhibitor both are absolutely contraindicated during pregnancy. هذا الشبه. However, ACE causes dry cough and RBS does not. In pregnancy, alpha methylidopa is commonly used and safe antihypertensive drug. It has weak effects. Its mechanism of action central, where it stimulates alpha-2 adrenergic receptor and acts as a false neurotransmitter. Like catecholamine, reduce sympathetic outflow and decrease blood pressure.
فهو زي كذا يسوي روحه انه بيسبب هذه الاشياء، انه يأثر على طول sympathetic pathway، فيسوي it reduce له. Although alpha methyldopa is not very potent, it is preferred in pregnancy because of the excellent safety profile for both mother and fetus. Therefore, it's often started first, and if blood pressure is not controlled, other antihypertensive agents may be prescribed, include beta blocker, diuretics, calcium channel blocker. How dry cough occur? This happens because ACE are present in the lung bradykinin. فايش اللي يسوي لنا؟ يسوي لنا vasoconstriction، فيسبب له cough, dry cough, not only in the kidney, in the lungs. ACE is responsible for breakdown of bradykinin. ACE يكسر لنا البراديكاينين. When ACE inhibitor block the ACE, bradykinin is not broken down and instead accumulates, leading irritation and causing cough. فإن تجمع البراديكاينين في اللنج يؤدي إلى dry cough. مين اللي كسر البراديكاينين؟ عندنا اللي هو اسمه ACE. فشو اللي قاعد يصير هنا؟ عندنا أنجيوتنسجين مع رنين يجوا مع بعض ويسوون أنجيوتنسين 1، والأنجيوتنسين 1 يتحول إلى أنجيوتنسين 2. وبعدين يقول حق الألدوستيرون يسوي صوديوم ريتنشن اللي هو ريابسوربشن في الصوديوم عشان يزيده. وهذا شو يسوي؟ فإذا زاد الصوديوم يزيد الضغط، فهذا يسوي تحفيز هذا كله، لأن هذا فيه ضغط نازل يزيده. and ال ACE شو اللي يصير فيه؟ ACE يسوي vasoconstriction حق الفصوص، فيسبب لنا a dry cough by not breaking down of breaking down حق bradykinin. angiotensin 2 receptor blocker اللي هو ARBS medication. احنا شنو قلنا الأدوية اللي حقت فيها ACE inhibitor؟ الأدوية عندنا برال، تنتهي في برال. دقيقة، برال هاي تبع ACE، والRBS تنتهي بالآن. RBS ARBs مو اوكي ARBs معليش. عندنا الألدوستيرون فالسترون block the angiotensin 2 receptor and inhibit effects of angiotensin 2. Drug of choice in the patient with coexisting diabetes mellitus. Side effects: no cough. ليش no cough؟ لأن في هالعملية هنا أجزاء 1 لما يتحول ل 2 هو اللي يسوي الصوديوم لما يستوي الأنجيوتنسين 2، فهنا يخلون شوي في بقايا، فالمرحلة هذه عادي يستوي ال ACE.
فلما احنا نوقف هنا الريسبتر حق هذا، فهذا يكمل طريقة عادي هنا، فهمتوا؟ فيشتغل هذا عادي. ففي براديكاينين دقيقة، الحين هو بيوقف هذا بعد وياه، فإذا بيوقف هذا لا 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 فهمت. هو شو اسمه الاسم دقيقة angiotensin 2 receptor blocker، فهذا يسوي له بلوك، فهو بيمنع هذه العملية. بس ليش ما يسبب كاف؟ ما أدري. لأنه ما مشغول، ما بيسوي شيء حق ال ACE inhibitor، هذا ما راح يسوي له شيء. تصنيع ال ACE ما راح يضره، ما بيضره نو. فإذا ما ضره البراديكاينين ما بيتأثر، فعادي إنه يصير بريكنج داون عشان يحميه من الكوف. بس هنا اللي بيتأثر إن الصوديوم إيش يصير فيه؟ يصير فيه صوديوم ريتنشن في داخل الجسم، فيزيد الضغط. فهو إيش بيسوي؟ بيوقف الموضوع عشان يصير فيه عدم صوديوم ريتنشن، ويزيد الكالسيوم في الجسم ويقلل الضغط. فعندنا الحين شيء ثاني اسمه calcium channel blocker. how it will decrease the blood pressure. السالفة ما هي في البداية انه الكالسيوم يصير له انفلكس داخل intracellular، فهذا لما يصير الانفلكس حق الكالسيوم يسوي هذا constriction حق الماسل. فش يسوي constriction حق الفيسلز بعدين، فهذا يزيد الضغط لأنه زاد الكونستراكشن. اوكي، فلما اسوي بلوك للكالسيوم شانل شو اللي بيصير؟ هذا بيسوي لها بلوك انه ما في كالسيوم يدخل ويسوي كونستراكشن، فما يزيد الضغط. what is the difference between them؟ عندنا two type non dihydropyridine calcium channel and dihydropyridine calcium channel. هو نان وهنا في نان that's none. اوكي هذا acts only in blood vessels. شو يسوي ذا؟ vasodilation، يقلل peripheral resistance. فهو إذا قلل peripheral resistance فيسوي dilation، وفهذا يقلل blood pressure. minimal cardiac effects. أما هذا يستهدف الهارت، فيروح للهارت ريت يسوي decrease له، وcontractility and AV conduction كله هذا يقلله، فيسبب له arrhythmia وangina. فلما يقلل لنا الهارت ريت يقلل لنا ال AV conduction، فيفيد حق القلب، وهذاك يفيد حق الهايبرتنسيف كيس. هنا عندنا الدايهيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكر، عندنا أملوديبين block entry of calcium
through calcium channel cause vasodilation. Drug of choice in elderly hypertensive and those with coexisting asthma. The side effect: flushing, headache, pedal edema. Because calcium channel blocker act as a vasodilator, they can cause flushing. They may also cause headache, which result from potent vasodilation. Patients should be reassured that this headache is expected and related to drug mechanism of action. Another side effect is ankle edema, اللي هي pedal edema. If the patient experiences this type of edema, diuretic may be prescribed. Dash diuretic prescribed. This edema is due to vasodilation and fluid redistribution, and it's not the same edema caused by heart failure. And في redistribution and vasodilation. يعني adrenergic inhibitor عندنا barazolone block a alpha 1 receptor and cause vasodilation. Reduce peripheral resistance and venous return. Exert beneficial effect on lipid and insulin sensitivity. A drug of choice in patients with coexisting benign prostatic hyperplasia. تذكرت المريض اللي جاني ذاك اليوم، لا بس ما في شيء يعني، بس شكينا انه في benign prostatic hyperplasia. فهنا يقول adrenergic inhibitor block alpha 1 receptor and cause vasodilation. فإذا صار vasodilation هذا معناته إنه صار في reduce peripheral resistance and venous return، وغير كذا راح يأثر على lipid and insulin sensitivity. ما أعرف ليش يأثر، خلينا نشوف. Alpha blocker inhibit the sympathetic nervous system and cause vasodilation because alpha receptors are located in a blood vessel, so blocking them lead to vasodilation. Beta blocker also inhibits the sympathetic nervous system, but beta receptors are present in the heart. Beta blocker also inhibits the sympathetic nervous system. ما فهمت شو يقصد، نسيت. بيتا بلوكر، ايوه اوكي. سمباثاتيك لما يشتغل السمباثاتيك هذا يسوي في فازو كونستراكشن، فهذا يسبب لنا مشكلة ضغط. فهذا بيتا بلوكر يخفض، يمنع السمباثاتيك نيرفس سيستم انه يشتغل. فبيتا receptor are present in the heart، هي موجودة في الهارت. Therefore, beta blocker acts on heart, providing additional benefits such as reducing heart rate and improving cardiac function. Alpha blocker, on the other hand, block alpha receptor. يعني alpha blocker تذكر ايه؟ alpha receptor، وهذا موجودة وين؟ في blood vessels. فبيتا موجودة في وين؟ في القلب. alpha موجودة وين؟ في blood vessels, leading mainly to vasodilation. It is not wrong to prescribe them, but in the long term we do not gain as much benefit from as we do from ACE inhibitor or ARBs, which provide long-term benefits beyond blood pressure control. Therefore, alpha blocker are not considered a first-line option. Long-term benefits beyond blood pressure control. يا ربي. فإن مع استعمال الزايد ما يفيد، هذا اللي فهمناه الحين. The main clinical situation in which alpha blocker
are preferred in patients with benign prostatic hyperplasia. In this patient, alpha blocker are prescribed primarily to treat prostate enlargements. So alpha blocker ايش تسوي vasodilation. الvasodilation هذا راح يفيد benign prostatic hyperplasia. So it's prescribed for this patient. And the reduction in blood pressure is considered as an additional benefit. Okay, when a patient with benign prostatic hyperplasia also has hypertension, alpha blocker can be useful because the drug targets both conditions simultaneously. However, if hypertension persists, the dose may need to increase, and additional antihypertensive medication might be required to adequately control blood pressure. So البيشنت اللي معاه BPH وفيه hypertension يقدر ياخذ هذا ألفا بلوكر لأنه يفيده هو، بس إذا ما نفع وياه يحط له دوز آخر من ميديكيشن ثاني عشان يسوي control blood pressure إذا ما صار له controlling. عندي مثلا الحين contraindication and specific indication. في ناس مرضى ما يصلح يستخدمون أدوية اللي هم الكونترا، ما يصلح، وذي specific indication يعني يستخدمون زينين. ف ACE inhibitor ARB يصلح حق الهارت failure, left ventricular dysfunction, myocardial infarction and diabetic nephropathy. Calcium channel blocker older patients. الكالسيوم channel تستخدم في older patient. نسيت ليش ما أدري بس أحسه زين أنا يمكن. isolated systolic hypertension. في مرات إنه يصير systolic أول لواحدة مضغوط فيستخدم له calcium channel blocker. الكالسيوم channel في واحد منهم يستهدف البلد فيزلز، في واحد منهم يستهدف الهارت ريت الهارت. ما أدري إذا هو يستخدم هذا الهارت، لا ما أدري. إذا myocardial infarction فهذا beta blocker angina and heart failure. alpha blocker benign prostatic hypertrophy. beta blocker ما يصير تستخدم مع أزمة وهارت بلوك. والكالسيوم atrioventricular and heart failure ما يصير تستخدمينه وياه. والdiuretic thiazide loop older patient isolated systolic hypertension and high heart failure in قلت ما يصلح. هنا في شرح له. ACE inhibitor and ARB are indicated in patients with heart failure because they reduce afterload by inhibiting RAS system. This leads to improved cardiac function, increase in failure. Using this drug helps achieve multiple benefits at the same time. They reduce mortality and improve survival and improve symptoms. Therefore, they are considered essential drug management of hypertension, heart failure. So ACE و RBS لأنهم يسوون inhibit للراس system فهم مرة يفيدون الهارت failure. good. وهم ذيلي فيهم chronic kidney disease لما يستخدمون ACE inhibitor بينفع لهم لأنه بيسوي protection لهم فيصير الفيزلز راح يصير لها dilation بعد ما صار نهبط حق الراس سيستم، لأن هناك بيصير تقليل الضغط intracranial pressure. البيشنت اللي معاه diabetes ACE inhibitor and ARBS are considered first line therapy even if blood pressure is not severely elevated. It is incorrect to use antihypertensive agent for first line therapy instead of ACE
diabetes patient with kidney involvement. If a second line agent is required, calcium channel blocker may be used. So أول شي البيشنت إنه ياخذ ACE، هاي first line. إذا صار في شي ثاني نعطي calcium channel blocker. بس إنه ما في renal protective. ذاك يستهدف بس الكالسيوم channel اللي نسوي construction وكذا وأشياء. We use calcium channel blocker. Calcium channel blocker with patient with diabetes mellitus and second line therapy and older patients. وش قلنا بعد؟ again isolated systolic hypertension. المهم إن هنا في كلام كثير إنه يقول إنه في علاقة بالمايوكارديال انفراكشن. The increasing of oxygen supply is difficult. The rational approach to reduce myocardial oxygen demand, which is achieved by lowering heart rate and myocardial contractility, so decreasing heart rate ويصير يقلل الدماغ حق الدم. Beta blocker effectively reduce cardiac workload leading to decreased oxygen consumption by myocardium. فهاي يصير ما يحتاج ولا ياخذ يمص حيل بزيادة في المايوكارديوم. فعشان كذا نستخدم بيتا بلوكر لأن هي تقلل الاحتياج، تقلل دقات القلب عشان تقلل الاحتياج حق المايوكارد أكسجين. So the goal is not blood pressure control بس إنه reduction of myocardial demand. And clinically beta blocker are often combined with aspirin in ischemic heart disease. Aspirin improve coronary blood flow by preventing thrombosis. الأسبرين هو antiplatelet، فهو إذا في antiplatelet ما يسوي plate هو يسوي clotting، so هو preventing the thrombosis. so غالبا البيتا بلوكر يربطونها مع الأسبرين so إنه ما يصير فيه thrombosis. while beta blocker reduce oxygen demand together, they improve the balance between supply and demand in reducing ischemia. Therefore, in the patient with myocardial infarction or angina, a beta blocker are given regardless of the presence of hypertension. يعني ما يهمهم hypertension، هو مو علاج hypertension، هو علاج للأنجينا and post myocardial infarction. هذا beta blocker and heart failure، وما يستخدم مع الأزمة والهارت بلوك. diagnosis and management crisis. في urgency اللي هو يصير elevated بس إنه مو باللي مرة يعني الدرجة إنه فيصير نعطيه أدوية ويقعد يتعالج وياخذ لايف ستايل. أما الإمرجنسي إذا جانا واحد الكونديشن aortic dissection and severe preeclampsia or eclampsia and pseudochromocytoma crisis، فسوي له reduce SPP to 140 during first and 120 aortic dissection. حطه في الICU غالبا حقته مرة قوية. وهذا أشوفها بعدين نشوف الكويز، نشوف شطارتي اللي ما أحسها أوكي. A 30-year-old diabetic patient comes with hypertension. What is the best choice to treat this patient? جاي هالبيشنت في diabetics و hypertension، فأعطيه ACE inhibitor. شاطرة. What is the most common side effect of ACE? Mild dry cough. What is the best choice of treatment in patients with both
hypertension and angina فنعطيه beta blocker. اوكي. 4 a 56-year-old man whose hypertension is being measured with hydrochlorothiazide develop hypokalemia. Addition of what of the following medication will minimize the effect by competing with aldosterone and the renal distal tubules. اي ميديكيشن راح تستخدمينه عشان نخفف عليه الهايبوكاليميا. هو في هايبوكاليميا، في واحد من الادوية يعطيه هايبركاليميا. وش ذاك الدواء اللي يعطيه هايبركاليميا؟ هايبوكاليميا هذا اللوب، فليس هذا. بريل اللي هو ACE. أحس بريل بعطيه. ليش؟ غلط. دقيقة اللي استبعدته أول واحد هو الصح. ليش ما فهمت؟ هو في هايبوكاليميا. راح أعطيه سبايرو نولاكاتون. ليه ما فهمت؟ دقيقة نشوف ليش. هو بلوكس the aldosterone receptor. أنا ذا الشي ما دريت عنه، داري أتوقع بس نسيت. قهر. أوكي يلا.